මෙරටේ කිසිදු පුරවැසියෙක් බඩගිනි ඔවුන්ගේ ආහාර සුරක්ෂිතතාව පෝෂණ සබලකරණය. එහෙම නැත්නම් සබලකරණයට අපි වෙනස්කමක් කරනවා. ඒ තමයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ on this momentous occasion. පැමිණ සිටින සියලු දෙනා පිළිගැනීම සඳහා අද ඔබට අසන්නට ලැබුණ ආකාරයටම මේ ඔබ සමස්ත දෙනා පිළිගැනීමේ කාර්ය සංවිධානයේ වෙන රැස්වීමට මට සහභාගී වෙන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ කාර්යයේ මමත් කොටස්කරුවෙක් වුණා. ආහාර සංවිධානයේ ශ්‍රී ලාංකික නියෝජිත We have here Mr. Abdul Rahim Siddiqui, who's the country director of the World Food Programme, and his team. Then Mr. Palinda Sagara, who's the chairman of the National Food Promotion Board. Mrs. Ruchika Sachdeva, nutrition lead in the India country office of the Global Development sector of Bill and Melinda Gates Foundation. Mr. Chandita Samaranayaka, who's from Connect to Care, the hands-on team in Sri Lanka for BMGF, and Mrs. Neeraj Jain, country director India for PATH, as well as many other distinguished officers from World Food Programme and other NGOs as well as the government sector. Thank you for letting me speak a few words at this very important occasion. Poverty levels in Sri Lanka increased post-COVID and after the economic, or along with the economic crisis that we faced. It was an unprecedented economic crisis. We moved into a stabilization program with President Wickremesinghe taking the helm of government, and one of the key areas of concentration was to address poverty. Sri Lanka has, over a period of time, had many programs addressing poverty and nutrition. Samurdhi was one that was addressing poverty. It was improved with a new program by the name of Aswasama. It's not the name that matters really, it's what is inside it. And we moved away from a politically driven program to a non-politicized, data-driven, as well as transparent program. We moved in, made a very significant step going into cash transfers. So no involvement in the middle. We do the surveys or the enumeration. Based on data, people are selected, they're given the opportunity to appeal, they're given the opportunity to protest. And then once the list is finalized, cash transfers are done directly into their bank accounts, no intermediaries. Naturally, when you start a new program, there will be issues you have to iron out, and we are in the process of ironing these out. And when this program matures, I believe it's going to be a very strong program for poverty alleviation. And it is backed also by Samurdhi, which will take on the development of the people, the human resource side of it. Then we also continued the Poshanamala. It had stopped temporarily. The Poshanamala was for pregnant women. That was started by President Wickremesinghe when he was Prime Minister. It was stopped temporarily due to the crisis, and it was recommenced. The other program was the school food program, or the school meal program. And parents got involved, the government got involved, and we started driving it. Rice donations were received from beneficiary countries. We would distribute those to the schools, the school teachers, the development funds would get involved cooking it and distributing it. School meal program is not a new thing for Sri Lanka. I think it started way back in 1945. It has taken, had different phases of it. There have been biscuits distributed, there have been buns and milk packets given. I remember very significantly, or very vividly in mind, when we were in school, after a short while, I think in the
1970s, the school meal program, died a natural death with some of the funding being drained, or the US stopping their funding. But it commenced again during President Premadas's time. I remember very vividly. The school prefects, as prefects, we were also involved in distributing the food as well as trying to stop the food fights that took place. Buns flying across the classrooms, because you get it day in, day out, monotonously. It leads to these. But parallelly, I think in the 70s, the National Food Supplement Program also was started. That was called Triposha. Started initially as a program. Later on, Triposha reached the shelves in the shops, in the retail industry in Sri Lanka as well. And even to this day, many families, even soldiers, police officers, they use Triposha as a supplement for protein. So we've had programs, but I think it started getting scientific in 2003 with World Food Program coming in the north and the east. 4 districts were taken in. These are the war-ravaged areas, and it increased to 6 after the tsunami. And it was addressed even further with a circular and handbook being published by the Ministry of Education in 2017 on exactly how it should be done, what areas the school principals and the school development societies should concentrate on. It started from nutrition, and the list went on to even how the waste is disposed of. That was in 2017. Then we hit the crisis, and now we are here again. And I'm so grateful that all of you have come together. I think many organizations have come together, many stakeholders, to do this. Nutrition is critical. It's not just about making somebody's hunger go away, but it's about the future of the country. It's a nutrition that improves the quality of education. It helps the children through the education process, and the impacts reach far beyond the individuals. So I think it's very important, and we're grateful again for this. Going into the project, it was initiated in Sri Lanka with the support from the Bill and Melinda Gates Foundation. The foundation has been involved in Sri Lanka, especially with the government, for quite some time, and more significantly in the recent times, been very active in chosen areas. The school program, meal program, is one initiative, and it's a comprehensive and strategic response to the nutritional needs of our communities. We also have other areas we work on. We work on a data-driven agriculture modernization program. We also work on, we're working on the digitalization platform for Sri Lanka, which is the SLUDI. The government of India is supporting us with it. The platform is MOZIP, and the Bill and Melinda Gates Foundation is supporting us through the process of bringing it into Sri Lanka and using it for public delivery or public service delivery. I don't want to, or the Honorable Minister of Agriculture is also just coming in. I don't want to waffle on for too much longer. I thought I'll just make mention of just 2 other points. One is, we have now stabilized after this economic crisis. But during the crisis, the rupee depreciated. It went from about 198 to 200 rupees to the dollar to 380. Now it has settled at about between 310 and 330. We will see it settling once the complete lifting of the restriction on vehicle imports, as well as the liberalization of the exchange control laws and the economy.
we will probably see it settling at about 330. But what happened with that was cost of living shot up. It went up 3 times. Many people lost their sources of income. With stabilization gradually, those sources of income have revived, but we haven't been able to increase the levels of income. The government servants are still getting the same salaries. The last budget brings in a 10,000 increment, but that doesn't meet the increase in cost of living that we faced. So we have to unleash growth in Sri Lanka, and that is what is very important for Sri Lanka. Growth, we have identified areas, we have started working on them. Tourism is the obvious low-hanging fruit. We've already seen huge increases in the number of tourists that are flowing into the country, but we're looking beyond that. The highest numbers we had were 2.5 million in 2017, the best year prior to the Easter attacks. We're looking at doubling that. And we're not only looking at doubling it, we are looking at increasing the quality of the tourists that comes, the amount they spend daily in Sri Lanka. And the program towards that has commenced, and the President himself takes it upon himself to lead that program. Then the agriculture sector that collapsed with the fertilizer policy, we revived it now, but even at a peak, we never reached the potential we could. So we have to now go through the modernization program. That's one of the programs we're working on with Connect to Care and BMGF. And the other is manufacturing. Given our location in the Indian Ocean, given the free trade agreements that we are now tying up with, Thai Prime Minister is going to be arriving on Saturday to sign the free trade agreement with us. We have revised the one with Singapore. We are going to again revise India's FTA. We have applied to the RCEP, which is a multinational platform, and it goes on like that. But it's not only that. Our location, the free trade agreements, plus where we can go with our energy, the renewable energy potential Sri Lanka has. We have already identified about 80,000 megawatts. And in the next 15, 20 years, Sri Lanka is not going to need more than 15,000. 15,000 on that. We can export the rest, or we can use it here to bring down the costs and bring in the manufacturing industry to Sri Lanka, making Sri Lanka a manufacturing hub. Then we can, logistics is going to play an important role in all of that. And our connectivity with program with India, where we're going to end up with a road connection, will mean the South Indian logistics will come to Sri Lanka. It will be more economical for it to come here. And the IT industry. And finally, what I mentioned earlier, the renewable industry. When I said finally, those are the big ones. That's a vast area, and we will continue our reform program to ensure that the playing field is level, there is transparency, and that we are attractive. Sri Lanka will start booming. We have to hold our course, of course, to be able to do that. And we are working very hard to ensure that course can be held, barring any political jostling that can take place. But it is important for Sri Lanka to unleash that potential. That is the only way we will give our people what is rightful in theirs, because they live in this amazing country which has so much potential. Thank you for coming and being part of it. I can read out all the institutions that have got involved. I know it will take some time, but maybe I should do this. The Bill and Melinda Gates Foundation, which is supported in Sri Lanka through Connect to Care, Chandit and his team. Then Path
has been an indispensable source of support, especially in the rice fortification program. DEMO has come in as a local private sector partner. We have the Ministry of Agriculture, led by the Honorable Minister, the Ministry of Education, again, led by the Honorable Minister, the Honorable Minister of Health and his team, that's taking a lot of initiative in this, the World Food Programme. Thank you to the Country Director and his team. Presidential Secretariat, we are also deeply involved in this program. The National Food Promotion Board, Sagara, Finance Ministry, Academia, World Health Organization, UNICEF, USAID, the World Bank, the Embassy of Canada, and the Sri Lanka Standards Institute. So thank you very much to all of you. I think I missed DFAT. Yes. Thank you very much to all of you for all this support. This is a very important sector, providing the right nutrition to our coming generation. Thank you. Chief of Staff and National Security Advisor to the President, Mr. Mohammad Riflan, Director General, Partnership Secretariat for WFP Cooperation, representatives from Bill and Melinda Gates Foundation, PATH from India, esteemed officials from the Ministry of Education, Mr. Palita Sagara, Chairman, National Food Promotion Board, officials from the Ministry of Agriculture, Ministry of Health, Ministry of Education, representatives from development partners, civil society organizations, United Nations organizations, distinguished guests, ladies and gentlemen. I go on a very good morning to you all. It's an honor and privilege for me to say a few words in this very important gathering. Before I start, I would just like to mention that WFP has a long history of partnership with the government of Sri Lanka. I'm happy to mention that we have just stepped into the 56 years of partnership in 2024. As you can understand, we started our journey in 1968. Having said that, I am very excited and delighted to be here in this morning as we launch the first batch of locally blended fortified rice products for school meals in Sri Lanka. It is an exciting moment to see, as you can see, that the bags of fortified rice are ready for distribution. So this initiative is made possible through the generous support and contributions from the Bill and Melinda Gates Foundation in collaboration with PATH. As we are all aware, as Sri Lanka is recovering from its economic challenges, the government is diligently implementing a series of reforms aimed at addressing the fundamental disparities. It is important to note that some of these reforms may pose short-term difficulties, particularly impacting the well-being of the less privileged and vulnerable communities in Sri Lanka. We have also noticed that over the last few months, the inflation has mostly stabilized. However, it is important to mention that the food prices of basic commodities or nutritious food items are still very high compared to the pre-economic crisis level. The combination of high food prices and reduced incomes forces people to make potentially harmful trade-offs, such as opting for more affordable and less nutritious food items. In particular in Sri Lanka, while we are talking about food security, we are all aware that when it comes to nutrition, the situation was not very, I would say, satisfactory even before the economic crisis. If this situation is not dealt with adequate measures, this situation could lead to substantial challenges in the future.
such as malnourished and weakened human capital, as well as an overstressed healthcare system. The rice fortification project, which we are implementing or let's say inaugurating today, could not be more timely. By fortifying staple foods such as rice and integrating it into the National School Meal Program, we are guaranteeing that children receive the essential micronutrients crucial for their growth and overall well-being. We are extremely grateful to the Bill and Melinda Gates Foundation for their support to the government and people of Sri Lanka, especially to young children. With your contribution, the World Food Program will work with the government through the National Food Promotion Board to provide fortified rice to about 500,000 children enrolled in the National School Meal Program across 12 districts. In partnership with PATH, the project aims to engage private millers and entrepreneurs in the local production of fortified kernels. Additionally, it seeks to enhance local blending facilities by improving the production capacities of existing facilities and setting up new blending facilities through public-private partnerships. The support from the Bill and the Melinda Gates Foundations for the production of fortified rice marks a significant step forward in tackling nutritional deficiencies among school children in Sri Lanka. Through strategic partnerships and targeted initiatives, the project adopts a sustainable approach to fortified rice with the aim to generate lasting positive impacts on the health and well-being of student population in Sri Lanka. I extend my sincere appreciations to you all for your presence and active engagement. My special thanks goes to the head table, the esteemed officials for your presence and your support. So with that, I would like to thank all of you for giving me the opportunity to say a few words and being the part of this very important event where we would like to see a nutrition and hunger-free Sri Lanka. Thank you very much for your attention. අමාත්‍යවර වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමාණන්වත් ඉතා ගෞරවයෙන් යුතුව අපි පිළිගන්නවා. අපේක්ෂා පෙරදැරිව අධ්‍යාපන අමාත්‍යවර සුසිල් පිරිනිය අරයුම ජාතික ආහාර ප්‍රවර්ධන මණ්ඩලයේ සභාපති පාලින්ද සාගර මැතිතුමාට. And represents from Bill and Melinda Foundations and අපි WFP ආයතනයේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජනය කරන සියලුම නිලධාරී මහත්තුන්ගේ අවසරයි. කුෂ්කර්ම අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් සහභාගී වන සියලු දෙනාගේම අවසරයි. ඒත් එක්කම මේ අවස්ථාවට අපිට සෑහෙන වෙහෙස මහන්සි වී උදව් කර මේ කාර්යය ජය ගන්න WFP ආයතනයේ නියෝජනය කරමින් Dr. Daniel, ඒ වගේම Dr. Karna, Dr. Hudu සහ ඒ කණ්ඩායම සියලු දෙනාගේම ඒත් එක්කම අපේ ජාතික ආහාර පාලන මණ්ඩලයේ සභාපති ඒ වගේම අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය වහන්කරුවිට ඇතුළු සියලු දෙනාගේම සහ මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙන සම්භාවනීය අමුත්තන් සියලු දෙනාගේම අවසරයි. සහල් සබලකරන වැඩසටහන කුෂ්කර්ම අමාත්‍යාංශයේ හරහා ජාතික ආහාර පාලන මණ්ඩලයට මේ කාර්යය මේ බාරදූර කාර්යය කිරීමට ලැබුණු ආකාරය සම්බන්ධව මම පොඩි විස්තරයක් කිව යුතුමයි. 2018-19 වර්ෂයේ මේ මන්දපෝෂණ තත්ත්වය හා රක්තහීනතා තත්ත්වය හඳුනාගෙන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නිර්දේශ කරනු ලබන මෙම සබලකරන සහල් fortified rice මේ සඳහා folic acid සහ iron 100% අඩංගු කරන ලද සහල් ලබා දීම සඳහා යෝජනාවලියක් ඉදිරිපත් වුණා. මේ සඳහා අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ 2019 වර්ෂයේ ළමයි 31000ක් පාසල් 101කින් තෝරාගෙන මේ වැඩසටහන දියත් කරනු ලැබුවා. මාස 8ක් අපි මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරලා මෙහි ප්‍රතිඵල පරීක්ෂාව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය එක්ව සිදු කරනු ලැබුවා. මෙම සම්පූර්ණ වැඩසටහන සඳහා ශේෂ්ත්‍රයේ දායකත්වය ලබා දුන්නේ ජාතික ආහාර පාලන මණ්ඩලය. මේ ජාතික ආහාර පාලන මණ්ඩලයේ මේ කාර්යයට අපිට ඒ තරම් ලොකු කාර්ය මණ්ඩලයක් නැති වුණත්
අමාත්‍යාංශයේ කුෂ්කර්ම අමාත්‍යාංශයේ ඉවකට ලැබුණු සහයෝගය මත අපි මේ කාර්යය ඉටු කළා. ඊට අමතරව හයිඩ්‍රාමනි ගාමන්ට් එක තෝරගෙන එයින් ළමයි 2000ක් ගහන ළමුන් 2000ක් තෝරගෙන ඔවුන්ගේ මෙම නියම ව්‍යාපෘතිය අපි සිදු කරනු ලැබුවා. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස නිර්දේශ වුණා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සහ ලෝක ආහාර වැඩසටහන යටතේ නිර්දේශ වුණා සබලකරණය කරන ලද සහල් අවුරුදු 5න් පහළ ළමුන් සඳහා ලබා දිය යුතු බව. මෙහි ප්‍රධානම කාර්යයක් වුණේ මන්දපෝෂණ තත්ත්වය අඩු කිරීමත්, රක්තහීනතාවය අඩු කිරීමත්, බුද්ධි වර්ධනය වැඩි කිරීමත්. මෙන්න මේ කාර්යය මූලික කරගෙන තමයි මේ සබලකරණය කරන ලද සහල් අපි ලබා දීමට කටයුතු කරේ. එතකොට 2019 වර්ෂයේදී මේ සඳහා වූ කැබිනට් පත්‍රිකාව අනුමත වෙනවා. මේ කැබිනට් පත්‍රිකාව අනුමත වුණාට පස්සේ මේ සබලකරණය කරන ලද සහල් පාසල් ළමුන් මිලියන 1.1කට වසර 5න් පහළ ලබා දීම සඳහා අනුමැතිය හිමි වෙනවා. එදා ඉඳන් මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වුණා. ජාතික ආහාර පවදන මණ්ඩලය, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිර්දේශ ඇතිව මේ සබලකරණය කරන ලද සහල් ෆෝලික් ඇසිඩ් සහ අයර්න් 100ට කීයක් යෙදිය යුතු බව මේ සියල්ලගේම ප්‍රතිඵලය 2023 වර්ෂයේදී අපිට ලැබුණා. එයින් පසු අපිට මුහුණ දෙන්න සිදු වූ අනිත් අභියෝගය තමයි මේ සඳහා වැය වෙන මුදල් සොයා ගැනීම. 2018 වර්ෂයේ ඉඳන්ම මේ සඳහා අනගි සහයෝගයක් අපිට ලබා දුන්නා ලෝක ආහාර වැඩසටහන. ඒත් එක්කම ලෝක ආහාර වැඩසටහන සඳහා සහයෝගය ලබා දුන්නා බිල් ඇන්ඩ් මිලින්ඩා ෆවුන්ඩේෂන් එක. එතකොට මේ වන විට ගෞරව අමාත්‍යතුමනි අපිට ඊයේ දවස වෙන විට රුපියල් මිලියන 118ක් කුෂ්කර්ම අමාත්‍යාංශයට WFP එක හරහා ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා ඉවරයි. ඒතකොට අපිට දැන් තියෙන්නේ මේ වැඩසටහන ශේෂ්ත්‍රයේ දියත් කරන්න. අපි පළමුව පාසල් දෙකක් කොට්ටාස 8ක් මේ සඳහා තෝරගත්තා. අපි මාස 8ක් ඇතුළත ළමුන් ලක්ෂ 5කට දිනකට අපිට පටන් ගැනීම සඳහා සහල් මෙට්‍රික් ටන් 4ක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපේ වැඩසටහන දියත් කිරීම සඳහා මෙට්‍රික් ටන් 12ක් අවශ්‍ය වෙනවා අවසානයේ. අපි මේ ළමුන් ලක්ෂ 5 සඳහා සබලකරණය කරන සහල් ග්‍රෑම් 75ක් එක ළමයෙකුට දවස් 5ක් පුරා දීමට මේ වන විට සැලසුම් කරලා අවසන්. මේ වැඩසටහන මේ වන විටත් රජය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ රජය මගින් ක්‍රියාත්මක කරන වැඩසටහන සඳහා සහල් ලබා දෙනවා. පෝෂණ වේල ඒ සඳහා මුදල් රජය මගින් මහා භාණ්ඩාගාරය මගින් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ වෙන් කරපු මුදල තමයි අපේ මේ වැඩසටහනේ ඉදිරි පැවැත්ම සඳහා අපි යොදාගන්නේ. එතකොට මේ යටිතල පහසුකම් සහ අනිකුත් කාර්යයන් සඳහා මෙය සබලකරණය කරන ලද සහල් බෙදා හැරීම, සහල් ලබා ගැනීම, කර්මාන්තශාලා දියුණු කිරීම මේ සියලුම කාර්යයන් සඳහා තමයි ලෝක ආහාර අරමුදල අපිට මුදල් ලබා දෙන්නේ. පළවෙනි ස්ටෙප් එක අපි අප්‍රේල් 31 වෙනිදායින් අපි අවසන් කළ යුතුයි. අපිට ඒ සඳහා දැන්ටම වැඩසටහන් සැකස්ම පෙළගැස්ම ලැබී අවසන්. ඒතර අපි ඒ සඳහා පෙබරවාරි මාසයේ 10 වෙනිදාත් 15 වෙනිදාත් අතර දිනයක අපි අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ තෝරාගත් පාසල් සඳහා සහල් ලබා දීම කටයුතු ආරම්භ කරමින් පවතිනවා. මේ වන විට අපිට මේ කර්නල් එක අපිට ලැබුණා මෙට්‍රික් ටන් 15ක්. ඒ කියන්නේ හාල් කිලෝ ලක්ෂ 15කට 100ට එක බැගින් ලබා දීමට අපිට මේ වන විට සියලුම වැඩ අවසන් කර මේ වැඩසටහන ශේෂ්ත්‍රයේ දියත් කරන්න විතරයි අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ කාර්යයන් පිටුපස මේ කාර්යයන් මේ தත්ත්වයේ දක්වා රැගෙන එන්න. මොකද ලංකාවේ 5න් 15 ළමුන්ගේ බුද්ධි වර්ධනය එහෙම නැත්නම් මන්දපෝෂණ තත්ත්වය අවම කිරීම එහෙමත් නැත්නම් රක්තහීනතාවය අවම කිරීම මෙවැනි කාර්යයන් සඳහා සහයෝගය ලබා දෙන්න.
කුෂ්කර්ම අමාත්‍යාංශී යටතේ පවතින ජාතික ආහාර වර්ධන මණ්ඩලයට ලැබීම සම්බන්ධව මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අප කෙරෙහි ලැබූ විශ්වාසයට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. කුෂ්කර්ම අමාත්‍යාංශයේ මේ ගැන කිසිම අවධානයකින් තොරව ජාතික ආහාර වර්ධන මණ්ඩලයට මෙය ලබා දෙන්න මෙවරත් මෙය ලබා දෙන්න කටයුතු කරා. ඒත් එක්කම මේ දක්වා අපිට සහයෝගය දුන්නා විශේෂයෙන්ම ලෝක ආහාර වැඩසටහනේ ශ්‍රී ලංකන් නියෝජිතයන් ඒ වගේම අපේ නම් වශයෙන්ම කිය යුතුයි ડોક્ટર කරණ ડોક્ટર පුබුදු ජාතික ආහාර වර්ධන මණ්ඩලයේ කලින් හිටිය සභාපතිවරයෙක් වන ડોક્ટર ඩැනියල් ඒ වගේම අනිකුත් සියලුම නිලධාරීන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මේ ෆෝමියුලා එක හදන දවසේ ඉඳලා සියලුම නිලධාරීන් සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මේ වැඩසටහන මේ ආකාරයට දියත් කරන්න අපිට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එම නිසා මේ වැඩසටහන මාස 8ක් ඉදිරියට අපි ගෙනියනවා. අපිට පළවෙනි පියවරට සහ දෙවෙනි පියවරට මුදල් ලැබීම ස්ථිරයි. මේ වන විට අපගේ කලංකුට්ටිය කර්මාන්තශාලාව ජාතික ආහාර වර්ධන මණ්ඩලයටම අයිති. මේ වන විට ලහි සූදානම් වෙනවා දිනකට ටොන් 4ක් fortified rice පැක් කරලා බෙදා හැරීම සඳහා. මාස 3ක් ඇතුළත අපි ටොන් 12ක් මේ සඳහා අපි ලෑස්ති වෙන්න ඕන. ඒ සඳහා අපි ගත්ත ක්‍රියාමාර්ග සියල්ලම WFP එක ලෝක ආහාර වැඩසටහන අනුමත කරනු ලැබුවා. ඒ වගේම අපිට දැන් තියෙන්නේ මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරගෙන යාම. මම වැඩිදුර කතා කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේ සම්බන්ධව ගරු අමාත්‍යතුමාගෙන් ලැබුණු සහාය, ඒ වගේම ලෝක ආහාර අරමුදලෙන් ලැබුණු සහාය, කුෂ්කර්ම අමාත්‍යාංශයෙන් ලැබුණු සහාය සහ අවසාන වශයෙන් මගේ කාර්ය මණ්ඩලයෙන් ලැබුණු සහාය අනගි. බොහොම ස්තුතියි. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ අතිරේක ලේකම්තුමියට බාර දීමේ අවස්ථාව සංකේතාත්මකව කුමාර පිරිසාල අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ අතිරේක ලේකම්තුමියට මේ සම්භාවනීය අමෘතපත්‍ර නැත්නම් ජනාධිපති කාර්යමණ්ඩලයේ තමයි සාගර රත්නායක නැත්නම් ලෝකාහාර වැඩපිළිවෙලේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත අබ්දුල් රහීම් සිද්දීකේ මහත්මයා නැති සංකේතාත්මකව මේ පිළිගැනීම සිදු වෙන මොහොතයි. And advised by the Ministry of Agriculture to Ministry of Education. This I didn't No, it's the same. It's the same. It tastes like rice. see any difference. You have to have it with other. Yeah. It's only 1%. It's only 1% fortified. It's like broken rice. Broken? No. සමග සම්බන්ධ වී සිටින ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරාජ්‍ය කෘෂිකර්ම සහ වැවිලි කර්මාන්ත ගරු අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා ඒ වගේම මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන්නට ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍යයට දායකත්වය ලබා දෙන ලෝක ආහාර සංවිධානයේ නියෝජනය කරන සමාදන ඩොක්ටර් අබ්දුල් රෂීද් වෛද්‍ය අබ්දුල් රෂීද් මැතිතුමා ඒත් එක්කම පාලින්ද සාගර මැතිතුමා ඇතුළු මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ සිටින අනිකුත් සියලුම ආරාධිතමුත්තන්ගේ අවසරයි. At the outset, I thank on behalf of the Ministry of Health and also on behalf of the people of Sri Lanka, World Food Program and also Bill and Melinda Gates Foundation having come forward to support Sri Lankan children at this particular juncture in time of need. And we consider you have provided that this support at a crucial juncture of the Sri Lankan health and economic crossroads. And we, on behalf of the people of this country, we thank everyone for your support, not only for this particular course, but also over a period of time. World Food Program had supported at many different times for the Sri Lankan people. So, අපි ඉතාම ගෞරවයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද මේ කටයුත්ත සාර්ථක කර ගැනීමට සහයෝගය ලබා දුන් සෑම කෙනෙකුට විශේෂයෙන්ම ලෝක ආහාර සංවිධානයටත් ඒ වගේම Bill and Melinda Gates Foundation ආයතනයටත් මිත්‍රවරුනි අපේ රට පෙරදිග ධාන්‍යාගාරය හැටියට රජ කාලේ නම් කරලා තිබුණු රටක්. හැබැයි මෑත ඉතිහාසය තුළදී තත්ත්වය ටිකක් වෙනස් වෙලා තිබෙනවා. 1948 බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයන්ගේ නිදහස ලබනකොට අපේ රටේ ජනගහනය මිලියන 6.3යි. හැබැයි අපිට
ඒ මිලියන 6.3ක ජනගහනය අද මිලියන 21ක් වෙලා 3 ගුණයකින් වැඩි වෙලා තිබෙනවා. අපේ රටේ ජනගහනයට ඒ කාලෙත් කන්න අවශ්‍ය තරම් නිදහස ලබන කොටත් අවශ්‍ය තරම් සහල් තිබිලා නැහැ. ඒ නිසා තමයි 1952 දී අපි චීනය සමග රබර් සහල් ගිවිසුමට ඇතුළත් වෙන්නේ. ලංකාවේ මිලියන 7ක් වෙච්ච ආසන්න වශයෙන් ජනතාවට අවශ්‍ය සහල් නොතිබුණු නිසා. හැබැයි තත්වය ක්‍රමානුකූලව 1960 දශකයේ හරිත විප්ලවයෙන් පසුවත් ඉන් පසු විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ පොහොර සහනාධාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සමගත් විශාල පරිවර්තනයකට ලක් වෙලා තිබෙනවා. මෑත ඉතිහාසය තුළදී අපේ රට සහලින් ස්වයං පෝෂණය කරලා තිබෙනවා. මිලියන 20ක් ජනතාවට අවශ්‍ය සහල් මේ රට නිෂ්පාදනය වෙනවා. සමහර නිෂ්පාදන නොවන විශේෂ කිහිපයක් විතරයි අපි ආනයනය කරන්නේ. නිසා මේ රටේ සෑහෙන සහල් නිෂ්පාදනයක් වෙනවා. ඒක අපිට සෑහෙන සතුටු වෙන්න පුළුවන් කාරණයක්. මේ කරුණ වලට අපේ රටේ නිදහස් අධ්‍යාපනයට, නිදහස් සෞඛ්‍යයට අපි පැවතිච්ච සෑම රජයක්ම මුදල් වියදම් කරලා තිබෙනවා වගේම ඉතිහාසයේ පුරාම මේ රටේ වාරි මාර්ග කටයුතු සංවර්ධනය වෙනුවෙනුත් සහ කෘෂිකර්මාන්තයේ දියුණුව වෙනුවෙනුත් විශාල පිරිවැයක් දරලා තිබෙනවා. මහවැලි සංවර්ධන ව්‍යාපාරයේ උදාහරණයක් හැටියට විශාල පිරිවැයක් දරලා කරපු කටයුත්තක් නිසා මේ රටේ අති විශාල ගොවිබිම් ප්‍රමාණයක් දියුණු වෙලා සංවර්ධනය වෙලා වගාවලට යොමු වෙලා තිබෙනවා. හැබැයි එවැනි දියුණුවක් ඇති වෙලා තිබුණාට පසුගිය වසර දෙක තුනක කාලෙත් විශේෂයෙන්ම කොරෝනා අර්බුදය හමුවේ ඉන් පසුව ඇතිවෙච්ච ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ අපිට ආහාර පිළිබඳව ගැටලුවක් ඇති වෙලා තිබුණා. ආහාර හිඟකමක් ඇති වෙලා තිබුණා. ආහාරවල මිල ඉහළ ගිහිලා තිබුණා. ඒ නිසා දරුවන්ගේ විශේෂයෙන්ම රටේ ජනතාවගේ පෝෂණය පිළිබඳ ගැටලුවක් ඇති වෙලා තිබුණා. මේ ගැටලුකාරී අවධියේදී තමයි අපිට විවිධ සංවිධාන, විවිධ රටවල්, මිත්‍ර රටවල් අපිට උදව් කරේ ඇවිල්ලා ඒ සෑම කෙනෙක්ගේම සහයෝගයෙන් අපිට නැවතත් නිවැරදි මාවතට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න හැකියාව ලැබිලා තිබෙනවා ආර්ථිකමය වශයෙන්. ඒ ගමන රටේ ජනතාවට දුෂ්කර කාල සීමාවක්. ඒ ගමනත් අමාරු ගමනක්. ඒ නිසා මේ අමාරු කාලය තුළදී අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න අවශ්‍යයි. ප්‍රෝදෝපකාර කරන්න ආපු මිත්‍ර රටවල් වගේම මේ ලෝක ආහාර සංවිධානය, එක්සත් ජාතීන්ගේ විවිධ ආයතන අපිට උදව් කරන්න ආපු විවිධ ආයතන වලට අපිට ස්තුති කරන්න අවශ්‍යයි රට වෙනුවෙන් ඒ දායකත්වය ලබා දීම පිළිබඳව. ඒ නිසා 2022-23 කාල සීමාව තුළදී මේ රටේ පෝෂණය පිළිබඳ ඇතිවෙච්ච ගැටලුත් එක්ක විශේෂයෙන්ම දරුවන්ගේ පෝෂණ ගැටලු පිළිබඳ විශේෂ අවධානයක් යොමු වෙලා කතා කළා. රටේ විශාල මාතෘකාවක් වටපත් වෙලා තිබුණා. සෞඛ්‍ය අංශයේ ප්‍රධාන මාතෘකා දෙකක් හැටියට තිබුණේ ඖෂධ හිගයත් පෝෂණය පිළිබඳව කතිකාවතක්. වාසනාවකට මේ ගැටලු දෙකම ක්‍රමානුකූලව යථාවත් වෙමින් තිබෙනවා. ඒ නිසා අද එක් පියවරක් හැටියට අද දරුවන් වෙනුවෙන් මේ සවිබල ගැනීම සබල සහල් fortified rice ලබා දීම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි සෑම කෙනෙකුටම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට සතුටු වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. ඊට දරුවන්ට වඩාත් පෝෂණ ගුණයක් සහිත මේ ආහාර ලබා දීම වැඩසටහනට මේ හරහා විශාල දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. මම හිතන්නේ අපි සෑම කෙනෙක්ම අනාගතවාදීව අපි සෑම කෙනෙකුටම ආහාර සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳ ගැටලුවක් පසුගිය කාලේ පැවතිලා තිබුණා. හැබැයි අපිට පෙනෙන්න තිබෙනවා ඉදිරි කන්නව සියල්ලදීම ගරු කෘෂිකාර ඇමතුමා නිරන්තරයෙන්ම විශාල මැදිහත් වීමක් මේ සම්බන්ධයෙන් කරනවා. ඉදිරි කන්න සියල්ලම යහපත් වෙන බවටත් බොහොම පැහැදිලි සලකුණක් තිබෙනවා. අපිට අවශ්‍ය තරම් වතුර ලැබිලා තිබෙනවා. අපේ වාරි කර්මාන්තවල වාරි මාර්ග සියල්ලෙහිම හොඳ ජල ධාරිතාවක් මේ වතාවේ ලැබිලා තිබෙනවා. ඒ නිසා පොහොර මිලත් ක්‍රමානුකූලව අඩු වෙලා තිබෙනවා. ඒ සියල්ල සමග අපි විශ්වාස කරනවා 2024 වසරේදී අපිට යහපත් අස්වැන්නක් සමග වඩාත් හොඳ පෝෂණ මට්ටමක් දරුවන්ට ලබා දීමට මේ වැඩසටහන අතුරු වැඩසටහන වලින් හැකියාව ලැබෙයි කියලා. ඒ නිසා මේ වැඩසටහන සියල්ලටම දායකත්ව දීම පිළිබඳව අපි කෘෂිකාර්ය අමාත්‍යතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම ලෝක ආහාර සංවිධානයටත් අනිකුත් මැදිහත් වුණු සියලු සංවිධානවලටත් අපි ස්තුතිය පුද කරන ගමන්ම තමුන්නාසලා සෑම කෙනෙකුටම වාසනාවන්ත සුබ අනාගතයක් වේවා කියලා අපට මෙනිහඬ වෙනවා. සෑම දිනකටම බොහොම ස්තුතියි. I'm honored and very excited to be part of this launch of locally blended fortified rice products for school meal in Sri Lanka to support improved nutrition security for Sri Lankan children. The Bill and Melinda Gates Foundation is guided by the belief that every life has equal value, and it works to help all people lead healthy and productive lives. In developing countries, I think I'm loud enough. It's a small, yeah.
In developing countries, it focuses on people's nutrition and health and how it can help in supporting, lift them out of hunger and extreme poverty through supporting programs related to health, nutrition, agriculture, poverty elevation, and global growth in partnership with government and key stakeholders. There is a taxonomy of countries we follow in terms of engagement with focus on Sustainable Development Goals 1 to 6. We have few deep engagement countries, which includes India, Ethiopia, and Nigeria. The moderate engagement countries in the region include Pakistan, Bangladesh, Indonesia, and Sri Lanka, including Nepal, are part of our selective engagement countries. The way the focus is on testing innovation with diffusion potential and prioritizing program support in alignment with the government priorities. We have been honored to be engaging with the President's Office and the allied ministries in Sri Lanka, and as the Chief of Staff mentioned, the broad areas of support in Sri Lanka includes 4 thematic areas, including agriculture, where there's a lot of focus in creating farmer data management system and formulating a digital strategy for the Sri Lankan agriculture. We're focusing on digital financial inclusion, and he spoke about the Sri Lankan UDI, climate change. And last but not the least, the work in nutrition is key to the foundation, given its short-term impact when we talk about productivity, but also long-term impact when we talk about the human capital. Nutrition, and in Sri Lanka, as part of this work, we've been working with World Food Programme, and as part of a larger partnership where the focus is on global food and nutrition security, and the work includes in multiple countries, and Sri Lanka is one of them, where the focus is broadening support around capacity building and also ensuring sustainable mechanism by which we can introduce access to fortified rice in the country system. Here, WFP would be partnering with PATH to ensure that there is deep private sector engagement so that we build a sustainable local supply chain mechanism, but also works with the local institutes, and we're honored we have Dr. Renuka here who had been leading a lot of nutrition efforts in the country. So it also will work with the local institutes to ensure that there is a sustainable mechanism of capacity building, research, and taking this agenda forward. Another key focus area for the foundation includes South-to-South learning, and we will be working with the stakeholders in Sri Lanka to ensure that there's a lot of learning of best practices within the countries in the global South. So my heartiest congratulations to the Sri Lankan government and partners, World Food Programme, PATH, and our private sector partner, DMO, in terms of taking this project forward to ensure nutrition security in the country. Thank you. වගේම කර්මාන්ත පිළිබඳ ගරුව මාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමනි, ලෝකාහාර සංවිධානයේ ශ්‍රී ලාංකික නියෝජිත ඩොක්ටර් අබ්දුල් රහීම් කන්ට්‍රි ඩිරෙක්ටර්, ඒ වගේම සාගර පාලින්ද සාගර මහත්මයා, ආහාර ප්‍රාර්ථනා මණ්ඩලයේ සභාපතිතුමා ප්‍රමුඛ සියලුම මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වන මේ ශේෂ්ත්‍රයට අදාළ නිලධාරී ඔබ සියලුම දෙනාගෙන් අවසර. සහල් සබල කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා ගණනාවක් තිබුණා. මටත් ඒ අවස්ථාවන් වලට සම්බන්ධ වෙන්න අවස්ථාව ලැබුණා. අද තම සතුටු වෙනවා මේ වැඩපිළිවෙල ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කරන මොහොතට සම්බන්ධ වෙන ලැබීම පිළිබඳව. අපේ පාසල් දරුවන්ගේ තත්ත්වය දිහා බැලුවොත් ඒ පිළිබඳව සංඛ්‍යා ලේඛන විවිධ විදියට ඉදිරිපත් වෙලා තිබෙනවා. පෝෂණ ඌනතාවෙන් පෙළෙන ප්‍රමාණය 15.3ක් මගේ මතකයේ හැටියට 2023 වර්ෂයේ අපේ රටේ
පාසල් ළමුන්ගෙන් දරුවන්ගෙන් ඉන්නවා කියන එක තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඒ වගේම ඒකම අධිපෝෂණය තියෙන දරුවනුත් 7.4% වගේ ප්‍රමාණයක් ඉන්න බවත් වාර්තා වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ කාරණා සියල්ල පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙලා ලෝක ආහාර සංවිධානයත් ඒ වගේම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඒ නිර්දේශ අනුව අපි අමාත්‍යාංශ සියල්ල ඒකාබද්ධ වෙලා අපේ රටේ දරුවන්ට අවශ්‍ය පෝෂණීය ආහාර වේලක් ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙල මම විශ්වාස කරනවා ඊටම සාර්ථක වැඩපිළිවෙලක් බවට පත් වෙයි කියලා. අපේ දරුවන් ආහාර හිඟ බවෙන් පෙළෙන හේතු කීපයක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට දෙමව්පියන්ගේ ආර්ථික ශක්තිය, ඒ අයට ආහාර සඳහා මුදල් වැය කිරීමට නොහැකි වීම නිසා දරුවන් අවශ්‍ය පෝෂණය නොලැබෙන අවස්ථා තියෙනවා. තවත් ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. සමහර වෙලාවට ආර්ථික වශයෙන් ශක්තිමත් වුණත් මේ දරුවන්ට ඇති වී තිබෙන අවිවේකී භාවය නිසා ඒ අය උණ පෝෂණයෙන් පෙළෙන දරුවන් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. අද තිබෙන මේ පෞද්ගලික පන්ති, උපකාරක පන්ති, ටියුෂන් පන්ති වලට තියෙන තරඟේ අධ්‍යාපනයේ ඇතිවෙච්ච තරඟය නිසා බොහෝ දරුවන් ආහාර වලට යොමු වෙන්න අවකාශයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. සමහර දරුවන් උදේ පාසලට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා අනිත් පැත්තට හේම්ම යන්නේ ටියුෂන් පන්තියට. එතනට ගිහිල්ලා ආයෙ ගෙදරාම ආයෙ ගෙදර සමහර අයට ටියුෂන්. ඉතාමත් අවිවේකී වෙලා තියෙන දරුවෝ. ඒ නිසා මේ දරුවන්ගේ පෝෂණය පිළිබඳව හේතු ගණනාවක් තියෙනවා. ආර්ථික මේ ප්‍රශ්නත් ඒ වගේම අනිත් අතට මේ කාර්යබහුල භාවයත් නිසා දරුවන් ලෙඩ රෝග වලට පත්වීම බව අපිට දකින්න ලැබෙනවා. බොහෝ නොවන රෝග වලට දරුවන් විශාල පිරිසක් බිහි වෙමින් තිබෙනවා. ඔය සමහර වෙලාවට මේ යන ළමයි කැන්ටින් එකෙන් පැණි බීම බෝතලයක් එක්ක බොනවා. එහෙමත් නැත්නම් පැණි රස ඩෝනට් එකක් හරි මොනවා හරි කාලා දවසේ කාලය ගත කරන බව අපි දන්නවා. මේ රජයේ පාසල් සතුව තිබෙන කැන්ටින් වල විකුණන ආහාර ටික පිළිබඳව සොයා බැලුවා. මට මතකයි එක වතාවක් මම සෞඛ්‍ය නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ඉන්න වෙලාවේ අපි වාර්තාවක් ගත්තා මේ ප්‍රධාන පාසලක කොළඹ නගරයේ තිබෙන දවසට ඩෝනට් 3500ක් විකුණන අය වෙලා. ඩෝනට් විතරක්. ඒ වගේ තව සියලුම දේවල් පැණි රස ආහාර තමයි වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ පාසල් වල කැන්ටින් තුලින් අලි වෙලා තිබුණා. අපි සොයා බැලීමක් කරා. ඒ වෙලාවේ නීති රීති දැනුවත් කිරීම රාශියක් සිද්ධ වුණා. වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳව මට අවබෝධයක් නැහැ. කෙසේ වෙතත් ඒක තාමත් කනගාටුදායක තත්ත්වයක් බව නම් අපිට සඳහන් කරන්නම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ නිසා තමයි අද සමාජලාට අවුරුදු 10 15 වයසේ ළමයි දිහා බැලුවත් ඒ අයටත් දියවැඩියාව ඒ වගේම බොහෝ රෝගවලට ඒ අය ගොදුරු වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසාම සමහර වෙලාවට පවුලම අසරණ වෙච්ච අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරලා අද මේ ගන්න ක්‍රියාමාර්ගය සාර්ථක කරගත්තොත් අපිට පෝෂණයෙන් යුත් දරු පිරිසක් රටට බිහි කරගන්න අවකාශය ලැබෙනවා. අපේ දරුවන්ගේ පෝෂණ උණතාවයක් ඇති වුණොත් ඒක බලපාන්නේ අදට වැඩි. තව අවුරුදු 20කින් 30කින් අපිට ඒක ප්‍රබල විදියට රටක් විදියට ඒ අභියෝගයට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසාම තමයි දැන්ට මේ වගේ වැඩසටහන් සංවිධානය වෙමින් තිබෙන්නේ. අපි අපේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමා කිව්වා වගේම අපේ ආහාර අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කරගන්න අපිට බොහෝ දෙනෙක් විශාල විදියට මහන්සි වෙනවා. අදාරගෙන බැලුවත් අදත් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ බොහොමයක මිල වැඩිවීමක තිබෙන බව අපිට පිළිගන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. මේ වෙනකොට ඊයේ වෙනකොට මම දන්න විදියට ආයේ නැවත අපේ උද්දමන වේගයේ වැඩිවීමක් තිබෙනවා. ඒක රින මට්ටමට ඇවිල්ලා දැන් පොඩි වැඩිවීමක් තිබෙනවා. නමුත් මම විශ්වාස කරනවා මේක ආයේ නැවත අපිට පාලනය කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. විශේෂයෙන් මේ ලෙවල් වල ඇති වී තිබෙන තත්ත්වය පිළිබඳව බොහෝ විට මාධ්‍යවලත් රටේ ජනතාවත් කතා කරන්න අරගෙන තිබෙනවා. මේක වෙන කිසිදු හේතුවක් නෙමෙයි. අපි සියලු අංශ දිහා සොයා බැලීමක් කරා. පසුගිය දිනවල ඇතිවෙච්ච ගම්වතුර තත්ත්වයක් අධික වර්ෂාපතනය නිසා තමයි මේ තත්ත්වයට පත් වෙලා තිබෙන්නේ. මාස 4.5ක් තුල දවස් 3ක් එක දිගට පෑවුවේ නැහැ. එක දිගටම වර්ෂාපතනයක් තිබුණේ. ඒ නිසා තමයි මේ
වගාබිම් සම්පූර්ණ විනාශ වෙලා තිබෙනවා. එළවලු වගාව පිළිබඳව ඒ අභියෝගයට අපිට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තිනවා. දැන් මේ කාලගුණ තත්ත්වය යම් මට්ටමකට සාමාන්‍ය මට්ටමකටපත් වෙනවත් එක්ක විශාල වගාබිම් ප්‍රමාණයක නැවත වැඩ ආරම්භ වෙලා තිබෙනවා. මම දැක්ක සමහර වාර්තා තියෙනවා සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද වෙනකොට ඉහළ මිලකට එළවලු ගන්න වෙයි, භාණ්ඩ මිල දී ගන්න වෙයි කියලා. නමුත් අපි එහෙම අවස්ථාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මෙතන ඉඳලා තියෙන දැන් මිලේ අඩුවෙන් තමයි ඉදිරියට දකින්න ලැබෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම උත්සව සමයේ එළවලු වර්ග විතරක් නෙවෙයි සහල් වල අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය සියල්ලම මිල අඩුවීමක් ඇති වෙයි කියන එක මට කියන්න පුළුවන්. ඒ පිළිබඳව අපි කැබිනට් මණ්ඩලයේ සාකච්ඡා කරා. දැන් වෙනම ඒ පිළිබඳ වැඩපිළිවෙලක් යනවා. අපි ආනයනය කරන වර්ග තියෙනවා නම් ඒවත් ගෙනල්ලා අපේ ජනතාවට ඒ ආහාර අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කරලා දෙන්න. අපි 2022 වර්ෂයේ අපේ රටේ සහල් අවශ්‍යතාවයෙන් 3න් 1ක් ආනයනය කරන ලද සහල් පරිභෝජනය කරේ 2022 වර්ෂයේ. නමුත් මට ආඩම්බරෙන් සඳහන් කරන්න පුළුවන් අපේ රජයේ ගත්තු ක්‍රියාමාර්ග, ජනාධිපතිතුමා අපිට ලබා දුන්නු සහයෝගය, කැබිනට් මණ්ඩලය අපිට ලබා දුන්නු සහයෝගය සහ ගොවි ජනතාවගේ කැපවීම නිසාම 2023 වර්ෂය වෙනකොට බාස්මති හැර කිසිදු සහලක් මේ රටට අපි ආනයනය කරේ නැහැ. අපේ රටේ ජනතාවට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයටම සහල් නිෂ්පාදනයක් සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ 2024 වර්ෂයේ මට කියන්න පුළුවන් අපිට අභියෝග රාශියකට මුහුණ දෙමින් තමයි තත්ත්වය ළඟා වුනේ. ඔබ දන්න පසුගිය වෙලාවේ ඇතිවෙච්ච දැඩි නියගය නිසා අකර ලක්ෂයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අපේ විනාශ වෙලා ගියා. ඒ වගේම ගාල්ල මාතර ඇතුළු ප්‍රදේශවල ඒ වෙලාවේ තිබුණු වර්ෂාපතනය නිසා අකර ලක්ෂ ගානක අපේ රට පුරා හානියක් සිද්ධ වෙද්දි තමයි අපිට ආකාරයෙන් කළමනාකරණය කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ දැන් එන්න තියෙන අස්වැන්න 2023-24 මහකන්නේ අස්වැන්නේදී අපිට එම්ම බලපෑම ඒ ආකාරයෙන්ම තිබුණා වුණා. අකර ලක්ෂයකට වැඩිය ගම්මතුරෙන් දැනට විනාශ වුණා. මට ස්ථිර වශයෙන් කිව හැකි අපිට අවශ්‍ය සහල් ප්‍රමාණය අප රට තුල නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන්. අපිට සහල් ආනයනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපි සහලින් ස්වයං පෝෂිත වෙන එක මේ 2024 වර්ෂය තුල අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. විශේෂ කාලගුණ තත්ත්වයේ තවත් අහිතකර බලපෑමක් ඇති නොවුනොත් ඊළඟ යලකන්නෙන් පසුව අපිට අතිරික්ත සහල් ප්‍රමාණයක් මේ රට තුල ඇති වෙනවා. දැන් අපි මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. එහෙම අතිරික්ත සහල් තිබුණොත් අපි සහල් අපනයනය කරනවාද? එහෙමත් නැත්නම් වෙන අතුරු නිෂ්පාදන සඳහා යොදා ගන්නවාද කියන එක පිළිබඳව අපි දැනටමත් අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දීලා තියෙනවා. මේ අංශවලට ඒ සැලැස්මක් සකස් කරන්න තියෙනවා. ඊට අතිරේකව අපි මේ ආහාර පිළිබඳව ගත්තොත් සහල් විතරක් නෙවෙයි තව අපිට බොහෝ දේවල් අපිට ප්‍රවර්ධනය කරන්න වෙලා තිබෙනවා. අපි මේ පිළිබඳව අංශ කීපයක් පිළිබඳව අවධානය යොමු කරලා තිබෙනවා. අපිට අවශ්‍ය අල ටික අපේ රට තුළ නිෂ්පාදනය කරන්න. අල කිව්වම අර්ථාපල් විතරක් නෙවෙයි. අර්ථාපල් වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් අපේ රට තුළ නිෂ්පාදනය කිරීමේ වේගවත් ක්‍රියාවලියකට අපි ප්‍රවේශ වෙලා තිබෙනවා. ඊට අතිරේකව අල වර්ග 60කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අපේ රට තුළ තිබෙනවා. ඒවා අපේ රට තුළ නිෂ්පාදනය කරන වැඩ පිළිවෙල අපි වේගවත් කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය බඩේරුව ටික, අපිට අවශ්‍ය මිරිස් ටික අපි නිෂ්පාදනය කිරීමේ ප්‍රමුඛතම අවධානයට අපි මේ 2024 වර්ෂයේ ඒ අවධානයට යොමු කරලා තිබෙනවා. අපිට මේ රටට මේ ආහාර ද්‍රව්‍ය ගෙනීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ වගේම මම දැක්ක පසුගිය දිනවල ලොකු මාධ්‍ය වාර්තා පළ වුණා. අපි මේ කිරියල ඒ වගේම මඤ්ඤොක්ක රටින් ගෙනල්ලා තියෙනවා. අපි එළවලු වර්ග රටින් ගෙනල්ලා තියෙනවා. එහෙම වාර්තා තිබුණා. පාර්ලිමේන්තුවෙත් මේ පිළිබඳව කතා වුණා, මාධ්‍යවලත් කතා වුණා. නමුත් මම කියන්න කැමතියි මම මේ පිළිබඳව සොයා බැලීමක් කරා. අපි මේ රටට ආනයනය කිරීමක් නෙමෙයි, අපි අපනයනය කළා මේ කියන වර්ග එළවලු, ඒ වගේම අල වර්ග, ඒ කියන්නේ කිරියල, මඤ්ඤොක්ක වගේ දේවල් අපි අපනයනය කළා මේ රටට ඩොලර් හොයාගත්ත නිසා කිසිදු වර්ගයක් ආනයනය කරේ නැtei කියන එක මට මේ අවස්ථාවේ සඳහන් කරන්න පුළුවන්. එනිසා අපි ඉදිරියේදීත් ඒ ආකාරයට තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපිට අවශ්‍ය ආහාර ටික අපේ රට තුළ නිෂ්පාදනය කරගන්න, අපේ දරුවන්ට හොඳ ආහාර වේලක් ලබා දෙන්න කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා විදියට මට පැවරලා තිබෙන වගකීම අපි අනිවාර්යයෙන්ම මොන බාධකාවක් අපි ඒ අභියෝගය බාරගෙන ඒක ඉෂ්ට කරන්න සූදානමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඒකට ලොකු ශක්තියක් වෙනවා අපිට මේ දරුවන්ට
විශේෂයෙන් මේ දරුවන්ට තියෙන ඌණ පෝෂණ තත්ත්වෙන් මුදවා ගැනීම සඳහා ලෝක ආහාර සංවිධානය ඇතුළු මේ සංවිධාන ගණනාවක් ඒකාබද්ධ වෙලා අපිට මේ ලබා දෙන සහයෝගය පිළිබඳව එයාට අපේ ගෞරවය අපි පුද කරනවා. මම හිතනවා අපි මේක පරිභෝජනය කරලා බැලුවේ නැහැ. නමුත් දරුවන්ට මේක හොඳ රසවත් භාවයක් තිබුණොත් තමයි අය මේකට කැමති වෙන්නේ. ඒ තත්ත්වය ඇති කියලා මම හිතනවා. එහෙම තත්ත්වයක් නැත්නම් මේකට තවත් දේවල් මිශ්‍ර කරලා හරි ටිකක් දරුවන් කැමැත්තෙන් පරිභෝජනය කරන ආහාර වේලක් බවට මේපත් කරගන්න කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීමක් කරමින් නැවතත් ඔබ සියලුම දෙනාට මේ කාර්යයට මහන්සි වුණු ආහාර ප්‍රවර්ධන මණ්ඩලය ඇතුළු සියලුම රාජ්‍යාංශයටත් ඒ වගේම අපිට ආධාර උපකාර කර සියලු දෙනාටත් මගේ ස්තුතිය පළ කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. asianmirror.lk